Today we are going to solve the MCQs regarding ecosystem. Last lecture we have solved MCQs of renewable and non-renewable energy resources. So now today we are going to start with the next topic, that is ecosystem. I hope I am clearly audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. So first question is, आवाज येतो ना मॅम सगळ्यांना? Yes. आवाज खूप कमी येतोय. Okay. Sorry. मिनिट. आता येतोय का? हो मॅम येतोय. Yes, ma'am. Okay. The first question is, dash is consist of biotic and abiotic components. Okay. Abiotic आणि biotic components कशामध्ये असतात? Options are environment, ecosystem, ecology, and none of the above. Ecosystem. It इकोसिस्टीम. is ecosystem. Biotic आणि abiotic दोन्ही टाईपचे कंपाऊंड्स त्याच्यामध्ये असतात. म्हणजे सजीव आणि निर्जीव. Next is biotic and abiotic components. Sorry. Community of living organism make part of an dash community of living organism. The options are environment, universe, ecosystem, and none of the above. Ecosystem. Yes, it is again ecosystem. Even if only living organism is mentioned over here, still the option is ecosystem. दोघांपैकी एक जरी मेन्शन असलं तरी आन्सर त्याचं इकोसिस्टीम हेच असणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज
सॉरी, थोडा नेटवर्क इश्यू आहे ना, त्याच्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम येतोय. ओके, द नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम लिंक दिस टू थिंग्स. कोणत्या दोन थिंग्स मध्ये इकोसिस्टम लिंक करते? So the options are biotic and abiotic components. Second is organism and plants. Third is fruits and flowers. And last is none of the above. Ma'am, biotic and Biotics and abiotic. Biotic and abiotics component. abiotic. Biotic and abiotic. Now next question is somewhat confusing. Ecosystem can be of any, and the options are size, type, shape, and none of the above. I repeat the question. Ecosystem can be of any, and the options are size, type, shape, and none of the above. Size. Yes, it is size. Ecosystem doesn't have any shape or doesn't have any type. Size wise तो फक्त increase किंवा decrease होतो. Size wise पण म्हणजे कसं काय? Living organisms, so त्याच्यामध्ये obviously the growth is going to be there and the size of ecosystem will get increased. Or if the living organisms are unique in that particular area, so due to threats in the threats in biodiversity, the ecosystem may get damaged and can decrease its size. Next is producers in any ecosystem may be, the options are primary only, secondary only, all primary, secondary and tertiary, and none Primary of the only. above. All Producers. equipment. Oh, Primary, primary, secondary. secondary. Yes, they can be all of the above. Primary पण असू शकतं, secondary पण असू शकतं आणि tertiary पण असू शकतं. Okay? Why is it so? Because at every stage new population can get growing day by day. So it is not at all compulsory that producers can be only a primary producer. Okay. Next is energy flow in an ecosystem is primarily obtained from. I repeat the question. Energy flow in any ecosystem can be obtained from. The options are coal, power, sun, and none of the above. Sun. Sun. It is sun, because sun is the primary source of energy in the ecosystem. Okay. Next is biotic and abiotic components in ecosystem interact dash with each other. The options are occasionally, continuously, rarely, and none of the above. Continuously. Continuously. Yes, they are continuously interacting with each other, and that's why the ecosystem size is getting increased. Next is the dash organisms can exchange between soil and water. I repeat the question. Dash organisms can change between soil and water, and the options are dead, living, no, and none of the above. Living. Living. Yes, living organisms can exchange in both soil and water. Next is tundra is an example of dash type of ecosystem. टुंड्रा प्रदेश सगळ्यांना माहिती आहे, नाव ऐकलं असेल, आपल्याला जिओग्राफीला होतं लहानपणी. आठवतंय का? तैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश. सो त्यातला टुंड्रा हा कोणत्या इकोसिस्टमच्या टाइप मध्ये येतो? मरीन, टेरेस्ट्रियल, मायक्रोबायोलॉजिकल अँड नन ऑफ द अबाव. Terrestrial. इट इज टेरेस्ट्रियल. तैगा कशामध्ये येतं? नाव ऐकलंय का तैगा प्रदेश? Microbes related आहे मॅम ते. Yes. Okay. Next.
Ecological pyramid shows dash productivity. I repeat the question. Ecological pyramid shows dash productivity, and the options are biome, biomass, organic, and none of the above. Economical pyramid. Biomass. It is biomass. Okay. Hello. Yes, ma'am. Okay, sorry for the inconvenience. Next is dash eat plants and plant products. असे कोणते जाती जी plants आणि plantचे products eat करते? And the options are carnivores, herbivores, animals, and none of the above. मॅम परत एकदा सांगा ना. अशी प्रजाती जी प्लांट्सला पण खाते आणि प्लांट्स पासून जे प्रोडक्ट्स येतात ते पण खाते. ओके. And the options are carnivores, herbivores, animals, and none of the above. Herbivores. Yes, it is herbivores. असे प्रजाती ही जी प्लांट्स पण खाते आणि प्लांट्सच्या रिलेटेड जे पण प्रोडक्ट पण खाते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज डॅश सर्व्हाइव्ह ऑन हर्बिवर्स. हर्बिवर्स वर कोण डिपेंडंट आहे सर्व्हायव्हल साठी? प्लांट्स, कॅमिवर्स, aquatics, and none of the above. Carnivorous. Yes, it is carnivores. Okay. Energy flow is starts from dash to dash. I repeat the question. Energy flow starts from dash to dash. The options are bottom to up, top to bottom, earth to moon, and none of the above. Bottom to top. Bottom to top. It is always from bottom to top, highest, lowest to highest level पर्यंत energy flow होते. ठीक आहे. Next is fungi act as dash in food chain. Okay. फंगाईचा रोल काय फूड चेन मध्ये? Decomposer, producer, consumer, and none of. Decomposer. Decomposer. Decomposer, ma'am. Yes, it is decomposer. Okay. Next is grass is categorized as dash in grazer food chain. Grass कोणत्या कॅटेगरी मध्ये येतो? प्लांट, प्रोडक्ट, व्हेजिटेबल, अँड नन ऑफ द अबाव. Producer. काय मॅम? Producer. Grass is plant, producer, vegetable, or none of the above. Producer. Producer. Yes, it is producer because it is eaten by the animals. Okay. Next is snake is dash consumer in food chain. Okay. किती नंबरचा कंझ्युमर आहे?
secondary, tertiary, primary, or none of the above? Secondary. 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 It is secondary. त्या फूड चेन मध्ये प्रायमरी कोण आहे? मॅम क्वेश्चन एकदा मला सांगा ना. स्नेक हा किती नंबरचा कंझ्युमर आहे? प्रायमरी, सेकंडरी की टर्टरी? ओके, सो as you all know, snake is a secondary consumer. So who is the primary and who is the tertiary in that case? मॅम फ्रॉग प्रायमरी आणि जो टर्टरी मग तो ईगल वगैरे येईल. Yes, eagle will be tertiary because it eats the snake. Okay. Next is tertiary consumers are shown at dash of ecological pyramid. ठीक आहे. इकॉलॉजिकल पिरामिड मध्ये टर्टरी कुठे शो करतात? बेसला, टॉपला, कॉर्नर्सला किंवा नन ऑफ द अबव? टॉपला. येस, इट इज ॲट द टॉप ऑफ द पिरामिड. ओके, टॉप. जो सगळ्यात शेवटची स्टेज आहे टर्टरी. पहिले प्रायमरी असते, मग सेकंडरी असते आणि मग टर्टरी असते. ओके, नेक्स्ट इज any food chain has no more than dash link. The very important question. Any food chain has no more than dash link. 4 to 5, 3, 3 to 4 and none of the above. किती levels पर्यंत तू 4 to 5 ma'am. 4 to 5. 4 to 5. Yes, it is up to 4 to 5. त्याच्यापेक्षा वरती food chain कधीच जात नाही. Okay. Next question. About dash percent of area of earth is ocean. How many percent of is ocean? मॅम आवाज ब्रेक होतोय. हो आवाज मॅम. नीट द्या. About dash percent of area of earth is ocean. अर्थ वरचा किती टक्के भाग हा समुद्राने घेतलाय? The options are 75, 40, 30. Yes, it is 75. Maximum area is covered by ocean on the earth. Next. मॅम Yes. मॅम मी असं ऐकलं होतं की 71% ओशियन आहे आणि 29% लँड आहे. काही बुक्स मध्ये 71 आहे, काही बुक्स मध्ये 73 आहे, काही बुक्स मध्ये 75 आहे. मॅम कोणतं सिलेक्ट करायचं? एक्झाम देताना ते अशा ऑप्शन नाही तुम्हाला व्हॅल्यूज देतील. म्हणजे एक तर अर्थची व्हॅल्यू देतील, टेरेस्ट्रियलची, ठीक आहे, किंवा मग नन ऑफ द अबाउट देतील, किंवा 70च्या रेंज मध्ये एखादी व्हॅल्यू देतील. एकदम कम्प्लिटली 70च्या रेंजचे सगळे ऑप्शन्स ते देणार नाही, कारण कुठेच पर्टिक्युलरली तिथे मेन्शन नाहीये की किती एरिया कव्हर केलेला आहे. ओके. ओके मॅम. ओके, गुगल वर जर तुम्ही चेक केलं तर 70.9% दिलेलं आहे नवीन व्हॅल्यू. ओके, सो येस मॅम. सेम रेंज मधनं तर ते व्हॅल्यूज देणार नाही, डिफरंट रेंज मधनं देतील तुम्हाला. ओके मॅम. Okay. Next, the dash itself is a major ecosystem. I repeat the question. A dash itself is a major ecosystem. The options are air, sun, earth, and none of the above. अर्थ. अर्थ. Yes, it is earth. It is itself is a ecosystem. Grassland is an example of dash water ecosystem. Grassland is example of dash water ecosystem. And its option are fresh, waste, polluted, and none of the above. Fresh. Grassland. It is fresh water Fresh. ecosystem. Okay.
Next, plants under ocean are aquatic, aquifers, oceancy, and none of the above. Aquatic. Plants under ocean. Aquatic, aquifer, Aquifers. oceanist. Aquifers. It is aquifer, Aquifers. it is not aquatic. Aqui. Aquatic कशाला म्हणता मग? मॅम ते प्राणी असतात ना त्यांना म्हणतात. Animals असतात ना ते. Yes. Animals ला aquatic म्हणतात आणि plants ला aquifers म्हणतात. ओके, कन्फ्युज नाही व्हायचं एक्झाम मध्ये. Okay, next is dash is just below tundra. Dash is just below tundra, and the options are chaparral, rainforest, taiga, and none of the above. Taiga, ma'am. It is taiga. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जी डेन्सिटी असते ती तैगा प्रदेशमध्ये ऑब्झर्व होते. Next question, aquifers prepare food by metabolism, photosynthesis, photolysis, and none of the above. Photosynthesis. Photosynthesis. Yes, it is photosynthesis. Okay, so this is it for today. अजून एक MCQs आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू.